everybody, bonjour tout le monde. I'm here with you today. I think I'm going to do a little bit of Dylusions art, and only because I really haven't gotten much time to play this week, so let's play a little bit. On va travailler avec les Dylusions. Ça, c'est les vieux pots de peinture. Il y en reste encore, mais c'est ceux-là que j'ai liquidés, ça fait 2 semaines. Moi, je vais utiliser les miennes, mais ça peut être fait avec n'importe quelle peinture. Et celle de Diane, comme ce que je vais faire maintenant, c'est une technique que j'ai appris avec Diane. So this is just going to be, and you guys have probably seen it a million times, but it's really fun. And so just to remind you to pull out your stuff and play, we're going to paint, and we are going to use baby wipes to do our painting. So you can paint with distress tools. Okay, so that's a nice way to get the paint down. So you'll see I'll do some of that as well. But first, I'm going to take a baby wipe, and I'm going to prepare, I'm using her big size 10 tags. I think these are size 10. And I'm going to do 2 in a warm color palette, 2 in a cold color palette. But you're going to see how quickly we could do backgrounds, okay? And then, oh, I have to show you. Remember our mandala that I prepared yesterday in front of you guys? Well, it dried up enough, so today I put the foil on. Look how beautiful that mandala is. So, same stencil, 2 different ways. Donc, même pochoir, 2 façons. Okay? Foil puis les baies. So, beautiful, beautiful mandala stencil. Okay. All right. These are Diane's new collage sheets. So if you don't have any of her stamps, peut-être pas toutes les étampes et tout ça, la façon qu'ils ont fait les feuilles de collage, c'est ils ont pris des pages dans le journal de Diane, c'est original, puis ils ont pris quelques morceaux. Tu vois que moi j'ai déjà découpé dans ce paquet-là, j'ai fait une page, mais tu peux le voir que, regarde, donc, tu as tous les morceaux pour faire du collage, mais sont déjà faits en style de Diane. Donc, on a, tu peux le voir, ça c'est vieux pochoir. Tu peux le voir, la queue ici. Donc, elle a beaucoup dans le paquet pour faire du collage. Je ne sais pas si on va finir notre tag avec le collage aujourd'hui. Je n'ai pas décidé. Ça va dépendre combien de temps je prends sur les peintures. OK. Donc, normalement, j'aime pas ouvrir les peintures pour trop longtemps. Et n'oublie pas qu'avec les peintures de Diane, des fois, ils deviennent un petit peu secs. Donc, ils sont plus épais. À ce temps-là, ça dit que ça manque de l'eau. Je vais mettre un peu d'eau dedans. Et je peux le braser et ça va être parfait pour moi d'utiliser. Normalement, je mets un peu d'eau avant de fermir la peau aussi. So often I would just put a little bit of water before I close it. See, I'm still finding it a bit too thick. Donc, c'est probablement longtemps depuis la dernière fois que j'ai utilisé, mais j'ai besoin de mon jaune pour faire ce que je veux aujourd'hui. Maintenant, je ouvre mon squeezed orange, si je peux. Sinon, je vais changer avec Jay pour la caméra. Ceux-là ne veulent pas ouvrir. Puis après ça, j'utilise bubblegum pink. Et encore, ça a l'air que c'est un peu... Ça va être parfait, mais je vais ajouter juste un petit peu pour être certaine que c'est la bonne density of what we want. Okay, so those are the first 3 I'm going to start with. Okay? And I'm going to get Jay to open the orange if I can't get it open. So we'll change camera. No, okay. So, guys... I'm going to hold it high. I think I'm still on camera. And there we go. Okay. So the orange is definitely liquid enough. Okay. So here we start with a baby wipe. On prend une serviette humide. On prend nos tags. Puis je vais en faire 2 au même temps. Si vous êtes dans une page, un journal, tu peux en faire plusieurs. Normalement, avec un baby wipe, on peut avoir 2 ou 3 pages de plus après qu'on soit fini avec l'original. So I'll show you what I mean, because normally you'll start one. Diane loves to do this with a baby wipe. It's a fast way to do a tag. You start with what's going to be your lightest color. So I'm going to take my lemon zest here, and I'm just going to put it
with no rhyme or reason onto my page. And you can see it was a bit thick, so it's not spreading as much as I would like to, but that's okay, because I still have paint on the page, right? So I am going to take a little more, which normally I don't do, but c'est à cause que moi je trouve c'est un peu trop épaisse. Donc, la première page, tu vas voir le plus de la peinture, mais maintenant, je vais mettre mon deuxième couleur, je vais prendre une autre place et je vais mettre mon orange, OK? Et donc, à ce temps-là, je ne mets pas tant que ça, je peux le mettre dans juste quelques places, OK? Je mets dans 3 places mon orange, OK? Donc, il n'y a rien de spécial. Probablement, mon mari me regarde et dit, even I could do that. Right? Right. And now I'm going to take my darkest color. Donc, ça, c'est la couleur le plus foncé. So at this point, you don't want so much of it. So you're going to go pretty much around your edges. I would do more because I love the pink. Okay? So there I go. I've got a little bit of those colors. Okay? It's done. That looks done to you? Not at all. Now, maintenant, on prend notre serviette qui est déjà la peinture dessus, puis on fait un autre tag. Regarde comme je suis précise. Look how precise I'm being, eh? Oh, wow. I've got a second background done. How easy is that? Now, in our journals, dans les journaux, on va flipper une page, puis on va faire une autre, parce que j'ai encore de la peinture ici, je peux le voir. Donc, peut-être ça ne va pas être un fond au complet, mais ça va être un début d'une autre page. Puis, je prends toutes les couleurs que j'ai ici. Et maintenant, mon serviette est presque vide. Et j'ai une autre page. So, look at that. 3 backgrounds, same colors, you couldn't even tell. OK? Voilà. Ce que je vais faire à la fin de ça. Maintenant, on veut ajouter des stencils. J'avais une ici, non, je l'ai mis ici. Now we're going to do some stenciling, okay? I'm going to use 2 different stencils. I'm going to go back to our yellow original page. And I'm going to pull out this stencil. So this one is called Diamonds in the Rough, okay? And I'm just going to take one of my blending tools and I'm going to put on, I think I'm going to do some of the orange. So I'm going to put a little bit of orange on and I'm going to rub it in. So blend it in. I need a little bit more. This is going to be prepping my tool. Donc je fais la préparation de l'outil. Et tu vas le voir que j'ai pas besoin des grosses figures dessus. Je vais juste faire en 3 places un peu de stenciling. Donc tu vois là. Après ça, je veux avoir juste un peu ici. Et dernièrement, je vais le mettre un peu là. OK? Donc, j'ai mis en 3 places. Oh, ceux-là, moi, je trouve trop pâle, donc je vais ajouter un petit peu. OK? Mais je ne pèse pas. Je fais vraiment juste délicat. On met juste un petit peu. So, I'm not putting like a lot of force in there. You know, I'm not being Iron Man here on top of this. So, here we go. Now I'm going to do my leaves. I'm going to change my cotton, or change my tool if you're able to. And I'm going to go into my yellow paint. Je vais faire le jaune. Le mauve va être beau, mais ça va être beaucoup sur cette page-là. J'aimerais mieux utiliser le mauve là-bas. So now I'm going to take a little bit of the yellow, and because I know how thick it is, I'm going to kind of really have to mush this around. Okay, so I should have just opened a new lemon zest, but here we go. So I'm prepping it. Je vais en prendre un petit peu plus. Et maintenant, il est prêt pour ajouter jaune. Mais on ne va pas voir beaucoup. Et je ne vais pas mettre dans les 3 places où j'en ai pas de pochoir. What you want to do is you don't want to have all floating stencils. So you're going to go close to where you've already stenciled and do kind of a little bit over it. And you see,
it's very subtle. You barely see it, mais c'est là. So here I'm going to go over to the second one again, and I make sure it's touching. Donc je veux que ça touche. Tu peux le voir, mes feuilles là. Et maintenant, je vais le mettre sur la troisième. OK? Puis encore, j'ai touché l'autre. Donc, j'ai fait... C'est vraiment dur à voir parce que ça a été trop foncé. Mais peut-être à ce temps-là, je vais ajouter un tiny bit of rose. So I think I'm going to put just a tiny bit of the pink. Et comme ça, c'est sec et déjà lavé, je peux utiliser ça et je pense que ça ne va pas transférer la couleur. So because I'm not crazy about the yellow, because my background was a little too dark with it, I'm going to add just a little bit of pink stenciling, just for the fun of it. So that I'll go back to the leaves because we don't see a ton. Mais ça, je vais faire vraiment pas fort. Parce que je veux le voir, mais je veux pas que ça... You see, I don't want it to take away from the rest. Donc, je mets juste un petit peu. Voilà. Juste un petit peu. OK? Just un petit peu. So there we go. So now I have a background done. And I'm going to show you a way that Diane uses her masks. So this one is Maisie. So Maisie comes as a stencil or a mask. So remember we talked about sometimes you mask something off and sometimes you stencil. Donc, je vais déchirer. I might need a scissors for this. It shouldn't. No. Oh, because it's taped. OK, tout le monde, il y a le scotch tape dedans. Tu veux enlever le tape avant d'utiliser. Donc, comme ça, c'est un masque. Donc, il y a deux techniques qu'on peut faire avec ça. La première, je vais prendre ma belle Maisie. Je vais le mettre là. Non, j'aime les dessins là. Donc, je vais le mettre là. Et je pense que je vais tourner à l'envers. Voilà. OK? Et maintenant, je ferme mes autres pots. OK? Et je vais ouvrir le noir. Don't be afraid of the black. Let's just hope it's liquid enough for me to do it. Because I didn't think to check. Ah oui. Ah, look at that. Yumminess. OK. Un autre éponge qui était déjà noire, comme tu le vois. You know how I like to clean these off to make sure I have nothing left? I'm going to go on the back of one of these or on one of these. Et ça me donne un autre fond. Donc, je peux juste faire comme ça pour nettoyer. Et ça fait un autre fond. So, this is just a side note, but I love to do this. Juste pour que autant qu'il me reste plus. So, I love to do this as a background. And I do it every time I need to clean my tools. But do you see that background developing? Donc, ça, c'est juste pour faire un fond. Mais ça peut être un autre fond pour travailler. Donc, quand j'ai encore la peinture, je ne veux pas perdre toute la peinture qui est dessus. Donc, je continue à faire mes ronds. Et comme ça, tu vas le voir, j'arrive à avoir un fond au complet avec mes ronds. Okay? So, I can continue and continue. I'm not going to because that's not what we're doing today. But look how nice that is. Try it. I'm telling you, you're going to like it as a background in your page. Donc, essaye-le. Okay? So here now that I needed one of these tools. And now we've got black. And you know, black can make a mess, but black can also be just so wonderful on our page. So I've done this whole background. What'd you do this whole background for? Once you see what I'm going to do with this, you're probably going to ask yourself that same question. I've put on a lot of black, so I don't think I'll have to prime it twice. So I've got Maisie over here, my friend Maisie, and I want her to be touching en trois places. Donc, je veux qu'elle touche en bas. Okay, so I am going to go, and I am going, actually, you know what I'm going to do it this way. Voilà. So I'm going over Maisie. Okay. Et tu vas voir qu'est-ce qui arrive. So around Maisie, I have to take a little bit more attention.
Donc, tout autour de Maisie, parce que si elle bouge, je vais magner mon belle Maisie. So, here's what I'm going to do. I'm going to silhouette my belle Maisie dedans. OK? Tu vois comme j'ai ça couvert vite le noir. Et maintenant, je peux enlever mon Maisie et je peux soit continuer ou je peux aussi mettre Maisie là, comme j'avais deux. On va voir. Si on l'aime, on le garde. Sinon, on couvre avec le noir. OK? Donc ça. And yes, you get a little dirty. It's not a big deal. It's paint. C'est la peinture. Whoops. When you're doing art, it's fun to get dirty. Oh no, I moved Maisie. So if I have to, I'll cover her. Okay, so now I've got her feet up there. Et le restant de la tag, je peux laisser comme ça parce que ça touche dans 1, 2 et à ce temps-là, je peux compléter ici. Et je peux le laisser juste comme ça. Mais moi, je vais le faire ça ici. La seule chose que je ne vais pas faire aujourd'hui pour vous montrer, c'est le doodling dans Maisie. Probablement, je pourrais ajouter des étampes, des autres choses comme ça, mais je veux juste vous montrer à quoi ça a l'air d'utiliser le masque contre le pochoir. Okay, so there, I've used the mask. I now have Maisie here. I could have even done a little bit of her arm down there so that it would have been in 3 places. Je peux ôter ça si je veux. Puis après, tu fais ton doodling tout autour. Au moment, je n'ai pas une paint crayon avec moi. Il faut que tu es mieux d'attendre que ça sèche 24 heures. So Diane always says to get good doodling, you should really let your project sit for 24 hours. So you see how I picked the area that had the most decoration in there? And now I could put some of Diane's sentiments on here, les souhaits de Diane ou les funky sentiments. Donc ça, c'est une chose. Une autre chose que j'aime faire, je vais faire ça sur ceux-là, c'est mon test, is, again, I don't like to waste that paint. So to clean Miss Maisie up, I also like to go like this. Because I'm going to clean off my little stencil. So I'm going to go like that and like that. Okay. Et ici. So the difference with Diane's paints, let's say la différence entre les peintures de Diane et que Dina. Diane's paints, les peintures Diane sont un peu plus fluides. OK? Donc, ça ne dit pas qu'on ne peut pas faire la même chose avec les peintures de Dina. Oui, on peut le faire. Mais c'est juste pourquoi on a toutes ces peintures. Donc, celles de Diane sont un peu plus liquides. So, Diane's paints are a little more fluid. So, you see, you've got the shadow of Maisie there. And now I could just play around that. So, when I was doing my diary, I did a full year of the Dylusions diary. I did this on a lot of my pages. It was just fun. Okay, donc c'est quelque chose de différent. Now, let's take one of these others that we had here. So I'm going to take this background here, and we're going to add a little bit more paint. So let's close up our black for now. Okay, so now I'm going to add a little bit more paint with stenciling. I like dots. I like stencils with dots. So I am going to show you. This one is holes. So, I guess I like holes then. Okay, so encore, je vais ajouter parce que j'ai enlevé pour faire le fond, j'ai enlevé un peu de la peinture. Mais maintenant, il faut seulement ajouter une fois parce qu'il était déjà préparé avec le rose. So, I only have to do that one time. When you're doing your first dip, you want to do it twice. But after that, it's already juicy enough, so you can just do it the one time. So again, I'm just going to go and add in a few places. Pink on pink. There's nothing wrong with that, okay? So here, I'm going to add a little bit of that. So there we've got the pink.
Now I think the yellow might show a bit, so I'm going to do my yellow, as much as I'm not crazy about its consistency. Wish I had, oh, I have the palette knife. Okay. So I'm going to mix the yellow, guys, because you really can bring it back to life. It's just knowing how much water to add in. So I'm just going to bring my yellow back to life a little. Okay. Doesn't have to be so clumpy. Mais c'est encore bon. Okay? Yeah, there's no mold, there's nothing. It just thickened from being open too long. Or maybe I didn't have a good seal on it. Okay? So I'm going to take, and I'm just going to put a little bit down here. And then I'm going to lift that up. And now I have some yellow paint that I can use. And I'm going to get my tool that had the yellow. Et voilà. Donc, j'ajoute un peu de le jaune. Puis, je vais faire les feuilles encore. OK. Donc, voilà, un peu là. Et tu vois qu'on voit plus parce que la couleur qu'on voit la plus sur le fond, c'était le rose. Et garde le rose avec le jaune, ça fait un peu de orange. So, you know, don't forget you can mix your colors too, and it really looks nice. So now I'm actually going to do a third stencil on there. You know, you go, girlfriend. Now this one is a discontinued one. I don't want to hear crying, but it's here, so I'm going to use it. Okay, so we're going to put back my orange foam, and I'm going to pick up just a little bit of the orange again, and I'm going to prep it once again. Okay, and now I'm just going to go and add a little bit of orange. Am I going to fill spots that don't have stuff? Not on your life. I'm actually going to make it attach. Okay? So, try and keep, essayez de faire vos dessins, soit comme ça, horizontal ou vertical. Diane, elle dit souvent, si tu fais comme ça, et Dina dit ça aussi, quand on veut faire en le diagonal, c'est vraiment difficile pour l'œil, parce que l'œil veut voir horizontal, vertical. So don't, you know, we all think, oh, well, what if I did it that way? It could throw off, we control where people look at our projects. So you could be relinquishing control. Okay? Donc voilà. Maintenant, j'ai mis un petit peu, je vais être courageux, puis je vais faire un peu avec le noir. Okay? So I'm going to do a tiny bit of stenciling with the black, or maybe, you know what, maybe I'll just edge my edges. Okay, just to kind of get the black in there so we have a little. Okay, so I'm just rubbing it against the edge. Notice I didn't add more paint. J'ai pas ajouté de peinture. Okay, voilà, voilà. Puis maintenant, je vais utiliser le pochoir de Maisie, pas le masque. OK, donc à ce temps-là, je le mets par-dessus de mon projet. Puis, je prends, maintenant, je vais ajouter un petit peu de la peinture noire. OK, juste un petit peu. Voilà. Puis, maintenant, je vais faire l'envers que j'ai fait avant. So now I'm doing the opposite of what I did before. I'm now filling it in. So this is stenciling because now I'm using the actual cutout. When you're masking something, you're covering up your art. Donc, c'est à ce temps-là que c'est un masque, parce qu'on a couvert un morceau de notre projet pour faire quelque chose autour. So when you mask, you're covering up. Here, now, I'm adding on. Okay, I just don't want Maisie to move. Donc, je fais... It's fun to watch somebody else do art. So again, I thank Diane for all of her knowledge that she shares with me that I could share with you. Dina as well, Tim as well. I mean, Tracy. I mean, I could thank everybody. I took a class with Jofi, and I took classes with Seth, and so many wonderful artists I get the chance to learn from. But today we're using Diane's technique. So you see, now I've got Maisie there. And once again,
you're going to want to doodle on Maisie, but you do that later. So now I could go and I could get sentiments, or I could get stamps that I go and I put. I don't think I have any stamps lying around just by chance, so I can't really show you, but I could stamp a little bit of black on there if I really wanted to. I would just take a stamp, add a little black, and then stamp. I am looking, oh, I do. Let's see, what do I have here? Let's see. Oh, I've got Hello Sunshine. So let's grab our little Hello Sunshine. So you can use paint on your stamps. You probably want to clean them afterwards. Donc, vous pouvez utiliser la peinture sur vos étampes, mais tu veux le nettoyer après. OK? Donc, je ne veux pas ajouter trop de peinture. Je vais le mettre un petit peu. Et je peux faire même pas tout le souhait, mais je peux, juste pour vous montrer qu'on peut faire des étampes, juste pour ajouter une autre touche de cette couleur. So then you could put I would put washi tape all around this because I just love washi. So again, you see, I almost went and did that, but don't do it. Resist the urge, resist it. So you see, I could just continue. Ça peut être texturé, puis je peux ajouter des petits morceaux tout autour. Okay? So imagine that was a texture stamp. So already I have a project. I would outline Maisie in white. J'aimerais bien prendre mon Uniball, soit mon Posca pen ou le Signo, puis je fais le blanc tout autour, je fais un peu de doodling dedans, peut-être avec du rouge, je fais un petit cœur là, ou même un collant, vous pouvez faire une ou l'autre. But you see how quickly we had, I mean, technically we have even a background there. So we got this all done pretty quick. This definitely needs, I would do some even maybe white stamping on there because that would be fun as well. Again, I would put washi tape, but that's because I'm obsessed. So two different ways, and now you know the difference between a masque, la différence entre un masque puis un pochoir. Donc c'est complètement le envers une à l'autre. Okay? Now, I think I'll quickly, let me check the time. Oh yeah, we have a few minutes. I'm going to quickly do up the same kind of background in the blues and greens, so the cool colors. Oh, I forgot to clean Maisie. Let's clean off Maisie first. I can close that after. Let's clean off Maisie. We cleaned her before. Let's clean her again. So this time, I'm going to take that beautiful yellow I sprayed the other day, and I'm going to clean Maisie. Again, just a piece of paper towel, un essuie-tout. Puis maintenant, je ne fais pas en dehors, je prends la couleur en dedans. OK? So maintenant, je veux enlever le noir, mais je ne veux pas perdre toute cette peinture. So I'm going to clean it off while I'm doing art. OK? Donc, on continue de faire de l'art en faisant ça. So you just take a random background you had sitting around. Now this one I'm going to have to really hold. Okay, so you take a random background you had sitting around or somewhere in your book. Just turn the page. Don't let any art go to, or paint go to waste. Turn the page and you'll come back to it another day. Il ne faut pas compléter l'autre page tout de suite parce qu'on a des autres jours. Mais maintenant, tu as un commencement sur une autre page. So now you've got something started on another page and you're ready to go. So my Maisie is almost clean, almost clean. And again, remember, I keep moving the stencil because I didn't take the other mask out and it keeps sticking. Okay, but just to give you an idea, voilà, j'ai Maisie encore. Okay, donc, j'ai rien perdu. J'ai utilisé toute mon peinture. Okay, so Maisie is nice and clean, or as clean as my stencils are ever going to get. Which I know you can all laugh, but I don't think stencils have to be pristine. Okay, so I'm sure I'm getting paint all over me, but that's okay. I never wear an apron, guys. Okay, maintenant, j'ai mushy peas
qui ouvre pas encore. Donc, je vais donner ça à Jay. This one's not sounding too good, my vibrant turquoise. Oh, et ça veut pas ouvrir. Okay, guys, these are like my paints forever. Periwinkle blue. Okay, so I have periwinkle blue, I have mushy peas, and I have vibrant turquoise. Actually, I'm going to see if I have another pot of vibrant turquoise because, or calypso teal, because that one just doesn't seem to want to open. Okay, so voilà mon periwinkle. Et le vert, je vais donner ça. Oui, c'est liquide, so I'm going to swap camera again for a second. Voilà. And so that's fluid enough. And this one, I think it's practically empty, and that's why. We're swapping camera again, guys. Ta-da. So I have a feeling this one's, yeah, it's practically empty. So, un revision un petit peu. Mon même palette knife. Oh well, little yellow. Oh yeah, no, this is done, guys. All right, let me grab one more. I'll be right back. Okay, so it's going to be either laid back lilac or it's going to be fresh lime. Nope, laid back lilac. Winner, 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 chicken dinner. Okay, so this goes in the garbage. Perfect. That one's open. This one opens. Give a good shake. Okay, donc je vais faire la même technique avec mon baby wipe. Je trouve un autre tag. That's kind of dirty. Oh well. Oops, oh well, as Dina would say. And I need to take that off for a minute. And there's the baby wipes hiding. Okay, donc je commence avec le plus pâle. So in this case would be this one. And I'm going to take just a little, okay, just a little. And again, I'm just going to go across the page. So you see it goes a bit better because it's looser. Il est plus liquide celui-là, donc il marche mieux que mon jaune. Et à ce temps-là, j'ai fait le vert. Complet. Okay? Now I find another little spot of my, and I might stain it black. Don't worry about that, guys. Yours won't work like that. I'm going to find another piece of my baby wipe. And there's our laid back lilac. So, I'm going to do a little there. I'm going to do a little over here. And then I'm going to do some over here. Okay? So now I've added my lilac. And now, je vais juste mettre un petit peu de, what was this one? Periwinkle blue. Okay? Donc encore, je vais faire plus sur les côtés. Je vais le faire comme ça, peut-être en haut. On va voir quelques petits peu de ça. Voilà. Okay? So, and I want to go in a little here. Voilà. Donc, j'ai un fond fait. Maintenant, on va ajouter le stenciling. Oh. OK. Comme j'ai utilisé l'autre tag, je pense. Oh, je peux utiliser l'envers. So, these are going to be double-sided tags. So, once again, we go and we make an extra sheet, okay? So here, obviously, I didn't put as much paint on, so I will only get one extra sheet, which is fine. Okay? Regarde. So I rub where I had some color. Je suis là, puis maintenant, j'ai un autre fond commencé pour une autre fois. So you see, nothing goes to waste. So now I'm going to just wipe some of the color, and we're going to go over to our beauty. And again, I'm going to stencil. Simple stenciling. I just got to change my sponges. Okay, so I think I'm done with that. I'm going to take
this one for my green. I'm going to take a little on the sponge, pas trop. I'm going to do what's prepping it. So I'm just mixing it un petit peu. Je fais 2 fois pour la première. OK. Voilà. Et maintenant, je choisis un pochoir et je vais en ajouter un peu de le vert. So this one, you see, because it was lighter in the background, il était plus pâle que mon jaune. Tu peux le voir, le vert sur vert. Okay, so there's my second, and here's my third. And this time I chose to use the bigger pieces. Okay, voilà, 3 places faites. Maintenant, je change mon coton. Je vais mettre un peu de le lilas. Okay, so I'm going to put a little bit of the laid back lilac. I am going to go with, I think I'm going to go with the circles and rectangles. So, encore, je vais préparer mon éponge. So I'm prepping my sponge. I do it a second little time. Add a tiny little bit more. Et maintenant, c'est assez jus dessus pour mettre les cercles. And again, I'm going to always touch where I had started. Oh, that I went a little too, I think I had a little too much paint on there, so I'm going to go lighter here. Et mon troisième place était là. Donc, je vais faire juste un petit peu. Peut-être là. Oui, just un petit peu. Okay, so now I'm in 3 spots. And let's take our leaves. And I am going to do a little bit of the periwinkle, mais juste un petit peu. OK? Donc, je vais prendre... Oh, ça c'est trop. Je vais prendre ça, puis je le mélange encore. Et là, comme je ne veux pas mettre trop, je pense que mon éponge va être correcte. Puis, je vais le mettre un petit peu là. OK? Je vais le mettre un petit peu ici. OK? Puis un petit peu en haut. So coming off the page. OK? Donc j'ai juste un petit peu partout. Maintenant, je vais prendre les feuilles de collage, comme on a parlé des collages. Je vais prendre des... Oh, you know what? I don't think I brought myself a scissors. Okay, guys. Well, I won't be able to do that if I don't have a scissors. I knew I forgot something. Okay, you would think in a craft store I have a scissors. Je retourne avec mes ciseaux. OK, il ne faut pas dire à Denise que j'ai pris celle dans son panier, OK? So nobody tell Denise that. All right, so we don't want to go too big with our images, but I'm going to look quickly through here and I'm going to pick one out just for fun. Let's do one of these dresses because that's easy to cut out. Maybe those legs. And let's find a small enough face to put on here. Voila. Okay. So, what can I do? Well, I can collage around the edges or I can collage inside. So, these are done. Cet papier-là est pas trop épais, mais c'est pas mince comme le papier imprimante. So this one is just, it's a nice size for collaging. And as I should have the glue stick here from yesterday. Yeah, I do, good. So, if any of you have ever taken one of Diane's classes, si vous avez suivi un cours avec Diane, you know that she says the difference between her glue stick and other glue sticks are that hers works. Donc, c'est vrai. Et pour ceux que j'ai suggéré, juste essayer un, eux autres il m'a dit que t'es vilaine, toi, parce que maintenant je capote sur le glue, les bâtons de colle. So here we're going to go with just some wonky feet that are easy to cut out parce que tu ne veux pas me regarder couper pour cette vidéo. So we're just going to pull this off. Whoops. Normalement, je
plus précise, mais aujourd'hui, je vais juste vous montrer qu'on peut juste faire une petite chose en utilisant n'importe quoi. Je pense fleuri. Okay, so this is collage. Elle a aussi dans le paquet les bordures que vous pouvez utiliser. Donc, si vous voulez faire les bordures autour, vous pouvez. Me, I think I'll do it maybe with some paint. We'll see. Okay, so that wasn't too long. So now I'm going to take my friend here. So that's her beautiful dress she's wearing. That is her, and these are her feet. Okay? Do they go together? They don't have to go. They do now. Now I'm going to put her over to this side. Je vais le mettre vers le côté ici parce que she's looking that way. I feel she needs something more for her neck. What else could we give her? Hang on, guys. I won't take too long. She just needs to have something to, you know what? I'm going to give her a collar. Un collier. Okay? She just needs a little collar or something. Puis, elle matche pas ses couleurs. Okay? Elle est vraiment, she says, I don't care what people think. So she is very today's woman. Okay? And then she's just going to have a collar here so that she could be lifted up a bit like that. And then she's just going to have a collar. Okay? So, and then I want that. So I'm going to cut this down un petit peu. Voilà. See how I'm being very delicate, eh? Don't forget. Donc, elle est prête comme ça. Je trouve mon bâton de colle. And now I could draw her arms. I could give her arms. This could have been an arm. Anything could really work. But she's not going to have any arms. She's very busy. She's a very busy woman. And her hands are in her pockets or something. I don't know. We'll have to think of something. Donc, mais c'est juste pour vous montrer qu'on peut faire le style de Diane, soit utiliser ses étampes, qui sont très jolies. On aime beaucoup les étampes de Diane. Mais des fois, on veut faire quelque chose vite sur notre page. Donc, à ce temps-là, je peux faire ça. And I'm going to tell you that I don't like her floating. So I'm going to take my black paint. And I'm just going to give her something here to be standing on. So she has like a mountain or something that she's standing in the mud because she's floating, floating, floating. So she's getting all dirty in the mud there. Voila. And then her head. And then we'll put her collar on. Donc c'est quelque chose facile. Je pense pas au moment qu'est-ce qui match puis tout ça parce que je veux juste vous montrer comme il marche. But now I'm going to take this, I'm going to put it there. I've decided to turn it the other way so she has a little collar. And now I've got my little wonky friend here. Je peux mettre n'importe quel autre collage. See, so we have houses, we have all sorts of things. You know what? I think I just saw something that I'm going to cut out, and I think I'm going to give her a little bit of a hat. I saw a hat here. Nope, we're going to put a shoe on her head. We are going to take the shoe off this person here. Je prends le soulier de ceux-là, puis je vais le mettre. Donc, ça c'est collage. Tu peux prendre les images de les Collage Sheets, tu peux trouver dans les revues. Mais n'importe où tu trouves tes images, quand on met des images ensemble comme ça, juste par hasard, no rhyme or reason, you are collaging. Okay? So she has some shoes on her head. And then I think she's done. Okay? So really now we can imagine that she has somebody standing on her head and on her head. So let's just put our glue on, because this is something wonky that we would do in a Diane class. Voila. So now she's got a bit of a headache because her friend is standing on her head.
Maintenant, on a du collage. À ce temps-là, comme j'ai dit, je mets des souhaits là. So I would put some sticker words going down here. You know, probably something saying get off my head. But, okay, so c'est facile comme ça. C'est rien, c'est pas, ça va pas être dans la Louvre, mais c'est vraiment juste fun. On s'amuse. Souvent, je coupe les autres yeux, puis je couvre les yeux. Donc, vraiment, tu peux faire n'importe quoi. Donc, see, since I've already cut her up, look at me. Look at me. I'm going to cut one more time. People should know I'm busy. See, so now I could go and I could put that on there. And it just looks totally wonky. So, on continue de jouer jusqu'au temps qu'on est contente avec notre masterpiece. Okay? So, guys, I hope you learned a little bit today. It was fun. It was about getting messy. I love that. Don't forget my background. Where'd my background go? Did I do on the back of it? You know the background with the circles? Don't forget to clean your tool like that. I find it so much fun. I've done pages and pages like that. So thank you again for being with me today. I hope you enjoyed. Yes, tomorrow we have les nouveautés de la semaine, donc oublie pas. Mais aujourd'hui, j'ai voulu faire d'art avec vous autres. N'oubliez pas que ces continents, ils vont être discontinus, mais les couleurs, ils continuent. So Diane's paints, even though the big jars, we still have a few, but these big jars are going to be probably put by the wayside. Maintenant, elle a des bouteilles, 1 once, puis son fait, elle a mis son couverture en bas. Comme ça, on brasse pas tout le temps juste pour avoir la peinture. So that would be Diane's. You know what? I did want to show you her shimmer spray. So I'm going to do a little bit more stenciling on here with the shimmer spray, just so you can see how pretty that is. And it's perfect in this colorway. So, somebody is leaving a whole message. So here's what I'm going to do. Just, wait, I should spray it off first. Okay, just a little spray there. And a little spray here. And then for the third one, I'm just going to turn this over and tap, tap, tap. Okay? So now I have that little bit of spray. It'll dry momentarily, and then you'll see how brilliant it is. Donc ça, c'est les shimmer spray, c'est pas les sprays ordinaires. Donc quand ça va sécher, ça va briller, juste comme ça. OK? Comme les autres. Ça va faire la même chose, sauf le mica est teinté. Okay? So I will show this again to you tomorrow so that you'll see it once it's dried. But I did want you to see the small bottles of shimmer spray. Sont plus petits que les gros. So I think I'm going to say they're ½ ounce or 1 ounce. We did one. Let me try on the back of one of my, I'm just going to show you. You should be able to see the spray on here to see the shimmer. So can you see that shimmer in there? J'espère que vous pouvez voir comme ça danse. Normalement, les paillettes, ils dansent sur le noir. C'est ça que je dis. Et si je sèche, I forgot I have a heat tool here, guys. And I have a plug. So, si je le sèche, tu peux le voir que comment ça va l'air. I'm just holding it up here so I don't get my cord in the paint. So that's how beautiful it is on black. And then if I find my little tag, I should be able to show you how nice it goes on white. Okay, I'm not sure if you can see it as much here parce que j'ai pas mis beaucoup. Donc, ça brille un petit peu, mais tu peux le voir, le brillance là. Okay, so also a fun product from Diane. We've done backgrounds for a page with that. It's gorgeous. So, guys, these are our tags. Where's our Miss Maisie? Miss Maisie. Oh, you're probably laughing at me because your rooms probably look like that. Don't forget the round ones. That's one of my favorites. And then here's our 2 Maisie tags.
So thank you guys. Thanks for watching. These will be in the store. So when the store is back open and you come in to see, we'll have some of these around for you. Thank you, everybody. Merci tout le monde. J'apprécie tout le monde. Love you all. And I'll see you tomorrow, jeudi, for the This Just In. Bye.